our platform, PSDG Connect. So welcome. Thank you for joining. Харе Кришна, дорогие преданные, спасибо большое, что присоединяетесь. Мы рады всех видеть на нашей платформе. And as usual, we start with the prayers, invocation prayers. We will pray for seniors, for our superiors. And then we go in for japa session, as usual. Let's see if it will happen with Guru Maharaj, recorded voice. If not, we're going to chant together. Как обычно, мы начнем с молитв, с пранамы мантры, а после этого мы надеемся, что мы сможем перейти к джапе с Гуру Махараджем. Если нет, то мы что-то другое придумаем. Om Gyana Timirandasya Gana Gana Chalakaya Chakshurmilita Mina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manopishtam Stapitam Yena Bhutale Swam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prishna Bhutale Shrimati Partha Sarathi Das Goswami Nityanamina Dasa Goswami Navandena Bhajana Samshayam Memshaya Dishaya Guru Dishastapakam Shiktavat Hare. You do the japa. Okay, we start with japa, and I think we don't have Guru Maharaj clip today, so we're going to chant together, preparing our consciousness for meeting Guru Maharaj and hear from him his sweet realization. Okay? К сожалению, у нас небольшие технические неполадки, поэтому джапу будем читать сегодня все вместе и постараемся подготовить наш разум для принятия реализации слов мудрости Гуру Махараджа. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare
Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Krishna Hare Ram Hare 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 Krishna Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna. Okay, Maharaj is here. Welcome, Guru Maharaj. Happy to see you today. Thank you for joining. Haribol, Haribol. Appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Ki Jai, an appearance of Madhavendra Puri Prabhu, or is it disappearance? Let me check. Om Agyanantamarandasya Gananjana Salakaya Chakshmanatramina Tasmai Shri Guruve Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Tidanti Samdarantikam Vandeham Shri Guru Shri Tapatakam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sarvajatam Sakanam Raghunatam Vitam Tam Shijivam Sadvaitam Sadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sakana Lalita Shri Vishavitamscha Hey Krishna Karana Sandhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopikanta Radha Kanta Namustate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutta Devi Pranamani Hari Hari Panchakapatubhyascha Kripa Sindhuvi Vichapatitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Galadha Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So Madhavendra Puri tomorrow. Is it appearance? Disappearance. Disappearance of Madhavendra Puri, and also Ekadashi. And then on Friday is the most important day for us, Shri Gopanim. И сегодня у нас встреча, завтра у нас уход Мадхавендры Пури и Экадаши. И в пятницу, у кого в пятницу, у кого в четверг, самый важный день для нас – это Гаура Пурнима. So, Madhavendra Puri, of course, is the Param Guru of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И Мадхавендра Пури является парам гуру Шри Чайтанья Махапрабху. Yeah, it goes, the disciplic succession is Purushottama Dasacharya, Jayadama Acharya, Rajendra, I think, then Brahma Tirtha, Vishnu Tirtha,
Lakshmi Pati Tirtha, Madhavendra Puri, Ishvara Puri, Sri Chaitanya Mahaprabhu. So this is our sampradaya. Это наша сампрадая, вышеперечисленные имена, которые спускаются от Джая Тиртха, Джая Дарма вниз через All Лакшми right. Пури. So sampradaya means knowledge which is handed down. Сампрадая означает знание, передаваемое вниз. Vishnu Chakravarti Thakur has explained in Goragana Sarup Как Вишванат Чакраварти Такур объясняет в своей Гора Гана Сваруб книге, that the word sampradaya is three syllables: sam, pra, and daya. он объясняет, что есть три слога в этом слове: сам, пра и дая. And the word sam, S-A-M, means correct. И первый слог обозначает как правильное. And the word praya means superior knowledge. Прая значит высшее знание. Sampradaya, daya, in this context, it means to connect. И дая значит в этом связи обозначает как подключиться, как связаться. So we could say the word sampradaya means the correct connection to superior knowledge. И литературно или полно перевести это значит будет правильная связь с высшим источником знания. Yeah, we have the word vidya means knowledge. So apara vidya means material knowledge. Знание обозначает слово видия, а паравидия значит материальное знание. Which they teach at universities and schools. Которое учат в университетах и школах. And para vidya is spiritual knowledge. Паравидия значит духовное знание. And really speaking, this spiritual knowledge is only experienced by the Vaishnavas. И по-настоящему говоря, что это духовное знание воспринимают только вайшнавы. Although we have many Muslims and Christians and Buddhists, they lack transcendental knowledge. Хотя мы имеем разных представителей, таких как мусульмане, христиане и буддисты, но у них отсутствует трансцендентное знание. Yeah, they don't have a clear conception of God. У них нет ясного понимания Бога, концепции Бога. So the Bog, God, he's the supreme person. И Бог является высшей личностью. Now we're also persons. Мы также все личности. But we are, I think at Chuchu, very small persons. Мы очень маленькие личности. Nitya Nityanam. So God is eternal and we are eternal. Бог вечен, и мы также вечны. And we are living forces, and God is also a living force. Мы являемся жизненной силой, и также Господь также является жизненной силой. Nitya, Nityanam, Chaitanya, Chaitanam, Eko. And the one, that's God, supports the many. И в этом стихе «Нитьё, нитянам, читанам, читанам». Эко – это значит тот, кто один поддерживает всех. So we are being maintained by the Supreme Lord. И мы всегда будем поддержаны Верховным Господом. We take for granted the air we breathe, but this is being supplied by God Himself. Мы принимаем как за саморазумеющееся то, что мы дышим воздухом и всеми остальными вещами, но это все было предоставлено Богом нам. And Vaishnava philosophy teaches that the absolute truth is a personality. He is a person.
И абсолютная истина учит нас, что высшая личность, высшая абсолютная истина есть личность. And when you talk about person, that means that person has what is called personal activities. И когда мы говорим о личности, это значит, личность имеет определенные личностные действия, характеристики. Just like all of you, this is the weekend, Saturday, Sunday. So you do weekend activities. Как все мы на выходные совершаем какую-то деятельность на выходные. Yeah, you go for a picnic, or you go to the beach, or you go and play golf, or you get some friends around and you watch a video or something like this. Например, мы отправляемся на пикник, либо идем на пляж, либо играем в гольф, либо собираем друзей и смотрим видео или что-то подобное. So God, Krishna, he's also a person. И Кришна, Господь, Он также личность. And he has feelings and emotions. И у Него есть чувства и эмоции. Just like we have so many emotions. Как мы имеем так много разных эмоций. Sometimes we are suspicious. Sometimes we are cautious. Иногда мы подозрительны, иногда мы осторожны. Sometimes we're happy. Monday morning we get a bit depressed. Иногда мы счастливы, но в понедельник утром мы немножко в депрессии. So Rupa Goswami has described 33 different emotions that Krishna and his associates experience. И Рупа Госвами описывает 33 разных эмоции, которые испытывает Кришна и его спутники. These are called Sanchari Bhavs. There's 33. Они называются Санчари Бавы, их 33. Actually, there's more. In Madhurya Ras, there's only 33, but there's two others which are not experienced in Madhurya Ras. На самом деле больше это только то, что относится к Мадхуре расе, 33, но есть еще две, которые не испытываются в Мадхуре расе. So in this material world, we also have so many emotions. И здесь, в материальном мире, мы также имеем много разных эмоций. And loving relationships. Любовные взаимоотношения. Where many people, they're attached to where they were born. Многие люди, они привязаны к тем местам, где они родились. And we have dasyaras. So many of us have, we work and we have what is called an employer or a boss. И многие из нас работают, и мы имеем нанимателя или босса, начальника нашего. Of course, in the material world, the boss, they take advantage of us and they exploit us and they cheat us. И в материальном мире босс — это значит тот, кто воспользуется нами, обманывает нас, эксплуатирует нас. And then Sakya, we have friends in this material world. Сакья — это значит, мы имеем друзей в этом материальном мире. But often these friends, they can cheat us and they can run off with our wife or husband. И во множестве случаев эти друзья, они обманывают нас и иногда убегают с нашими мужьями либо женами. And Prabhupada has written that when we have a good friendship in this material world, it can give us a glimpse of what is like, a glimpse of what is eternal friendship with Krishna. Прабхупада пишет, что эта дружба материальная, она дает нам такой намек, указывает, что значит духовная дружба. So eternal friendship with Krishna would be cowherd boys. И вечная дружба с Кришной — это значит мальчики-пастушки. But also outside of Vrindavan,
eternal friendship would be Arjuna on the battlefield. Также за пределами Вриндавана вечная дружба — это значит Арджуна на поле битвы. So even though we have friendship relationships in this material world, they're not eternal. И даже если мы имеем дружбу в этом материальном мире, она не является вечной. They only last for 30 or 40 years. Максимум она может длиться на протяжении 30-40 лет. So we want to establish our eternal relationship with the eternal person. И мы хотим установить наши вечные взаимоотношения с вечной личностью. Prabhupada writes in the 8th canto, chapter 24. Прабхупада пишет в 8-й песне, 24 главе. A devotee in a spiritual form returns to the personality of Godhead and plays and dances with him. Преданный в своей духовной форме возвращается к Кришне, и там он играет и танцует с ним. So just allow your mind now to imagine playing and dancing with Krishna. Просто позвольте своему уму представить, как мы можем играть и танцевать с Кришной. And Prabhupada writes, this is 8th canto, chapter 24, text 52. И Прабхупада пишет, это 8-я песнь, 24 глава, 52 текст. That the ultimate goal of life is to live with the Supreme Personality of Godhead. Конечная цель жизни — это жить с Верховной Личностью Бога. Just like we live with our husband or wife and children. Это точно так же, как мы живем со своей женой, мужем или детьми. And then Prabhupada continues to live with the Supreme Personality of Godhead, to play with the Supreme Personality of Godhead. Прабхупада продолжает, что можно жить с Верховной Личностью Бога, играть с Верховной Личностью Бога. To eat with the Supreme Personality of Godhead. И также есть с Верховной Личностью Бога. And to dance with the Supreme Personality of Godhead. И танцевать с Верховной Личностью Бога. It's interesting because in those statements, there is Madhurya Ras and Aishvarya Ras together. Это интересно, что в этом утверждении упоминается одновременно и Мадхурья раса, и Айшварья раса. Yeah, Aishvarya Gyan means you know Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Айшварья гьяна — это значит, мы знаем, что Кришна — это Верховная Личность Бога. You're fully conscious and aware that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Мы в полном сознании того, что Кришна является Верховной Личностью Бога. So Prabhupada writes, you play with the Supreme Personality of Godhead. И Прабхупада пишет, мы играем с Верховной Личностью Бога. But if you know he's the Supreme Personality of Godhead, you're not going to jump on his back and have mock fighting. You know that word mock, M-O-C-K, mock fighting. И если мы знаем, что это Верховная Личность Бога, как мы можем запрыгнуть ему на плечи и потом шуточно играть с ним, сражаться с ним? Like the cowherd boy Sridharma, he challenges Krishna to a fight. Как мальчик пастушок Шридам, он всегда Because young boys, they like to fight, but it's playful fighting. Гита, отключите микрофон. Мальчики-пастушки, они счастливы сражаться с Кришной. So this playful fighting is Sakya-ras. It's only available in Vrindavan. И эта игра с Кришной, мальчиками-пастушками, она только доступна во Вриндаване. And we could call it Madhurya Bhav, with the word Madhurya meaning sweet. И это в настроении Мадхурья Бхавы, что значит сладость это присутствует.
Of course, Madhurya also means Shringara or conjugal love. И Мадхурья также это шингара или супружеские взаимоотношения. So that's Madhurya. And then the Aishvarya is, Prabhupada is saying, you play with the Supreme Personality of Godhead. Это Мадхурья, а также Айшварья, этот аспект, где говорится, что мы играем с Верховной Личностью Бога. You eat with the Supreme Personality of Godhead. Мы вкушаем с Верховной Личностью Бога. When Srila Prabhupada was present, we would never eat in front of him. Когда Шрила Прабхупада присутствовал здесь, мы никогда не ели перед ним. But when the mission first started in 1966, then Srila Prabhupada would himself cook and give out the prasad. И когда миссия началась в 1966 году, Шрила Прабхупада, он собственноручно готовил и раздавал просад. But it's not etiquette to eat in front of the superior, unless the superior tells you. И это не является этикетом есть перед кем-то старшим, кроме как он сам нам это дал на это наставление. The associates of Lord Chaitanya, when they took prasad, they wouldn't start eating until Lord Chaitanya had first started. И спутники Господа Чайтаньи никогда не ели до тех пор, пока Господь Чайтанья не начинал сам есть. And this, of course, was his associates in male bodies. И это, конечно, его спутники, которые находились в мужских телах. But even in Muslim countries, Islamic countries, which are strict, the men eat first, and then afterwards the wife eats. И даже в мусульманских странах, которые являются очень строгими, там сначала есть мужчина, а потом он позволяет женщине есть. I once saw a picture of Radharani eating and also Krishna eating. И я видел картинку, где показывается, как Кришна ест и Радхарани вкушает вместе. But this is not bona fide. Но это не является авторитетным. Radharani, Lalita, Vishaka, they would never actually eat in front of Krishna. But if they took some tambula, that's different. И Лалита, Вишака, Радхарани, они никогда не едят перед Кришной. Иногда, может быть, они примут тамбулу, но это немножко другое. So Prabhupada is saying the ultimate goal of life is to live with the Supreme Personality of Godhead. И Прабхупада говорит, что цель жизни – это жить с Верховной Личностью Бога. And Srila Madhavendra Puri, he came to prepare for Lord Chaitanya's advent. И Шрила Мадхавендра Пури, он пришел для того, чтобы приготовить все к нисхождению Господа Чайтаньи. And he repeated some verses about Radharani's separation from Krishna. Он повторял стихи, известные о разлуке Шримати Радхарани с Кришной. Oh, my Lord, O Master of Mathura, where have you gone now? О мой Господь, о повелитель Мадхури, куда ты ушел, куда ты исчез? Because of not seeing you, my heart has become unsteady and disturbed. Из-за того, что я не вижу тебя, мое сердце стало обеспокоенным и обеспокоенным. What should I do now? This is Radharani speaking. What should I do? Что я должна делать сейчас? Это говорит Шримати Радхарани. So this verse is mentioned in Chaitanya Charitamrita. Этот стих упоминается в Чайтанья Чаритамрите. Ai dina diyadra nata hai mathura nata kavalokshase. Krishna Das Kaviraj, he says this is the highest prayer.
И Кришнадас Кавирадж говорит, указан этот стих, что это высшая молитва. And the more you remember and repeat it, then the sweeter it gets. Насколько вы часто это повторяете, настолько она слаще становится. So Srimati Radharani herself said this verse, И Шримати Радхарани сама произнесла этот стих. and this was after Krishna had left and gone to Mathura. Это после того, как Кришна ушел, оставил ее и ушел в Мадхуру. I, Dina, Mathura Nata, Kavaloksha say, O my Lord, O Lord of Mathura, I, Dina, Diyadra, O most merciful Lord, where have you gone? О мой Господь, о повелитель Мадхуры, о всеблагой Господь, куда же ты ушел, куда же ты исчез? Because of not seeing you, my heart has become very agitated. Из-за того, что я не вижу тебя, мое сердце стало обеспокоенным. So Sri Chaitanya Mahaprabhu primarily came to experience Radharani's mood of separation. И Шри Чайтанья Махапрабху, он пришел главным образом для того, чтобы испытать настроение Радхарани в разлуке. He also came for other reasons. И он еще пришел по другим причинам, конечно же. To spread the Yugadam of chanting Hare Krishna. Распространить юга-дарму воспевания Харе Кришна. But his main reason, asvadam, was to taste Radharani's bhav or separation. Но главная причина его прихода была это вкушать асвадан бхаву Шримати Радхарани. And therefore he is referred to as Rasika Seka Krishna Parama Karuna. Поэтому мы ссылаемся на него как Расика Шекхар Кришна Парама Каруна. Rasika Seka. He is coming, is the chief person coming to taste ras or relationship with Krishna. Расика Шекхар значит тот, кто приходит наслаждаться, вкушать расу взаимоотношений с Кришной. So that's Madhuya. И это обозначает Мадхурию. At the same time, he is Parama Karuna, supremely merciful. Но в то же время он Парама Каруна, он чрезвычайно милостив. So we can meditate on either of those aspects of Lord Chaitanya. И мы можем медитировать на любые из этих аспектов Господа Чайтаньи. The first one, Madhuya, and the second one would be Auduya, or merciful, Auduya. Первый аспект будет Мадхурия, и второй будет Аудария, это милостивый аспект. So Friday is the appearance of Lord Chaitanya. И в пятницу у нас будет явление Господа Чайтаньи. Srila Bhaktivinoda Thakur has also written in the Jaiva Dhamma Шрила Бхактивинода Тхакур, он также пишет в своей Джайва-дарме, that in Goloka Vrindavan there's two divisions. что на Галоке Вриндаване есть два подразделения. And one is called Swaitadvip, and this is where Lord Chaitanya performs his pastimes. И один из них называется Шветадвипа, и там, где Господь Чайтанья совершает свои игры. And the other is where Krishna performs his pastimes. И другая часть называется там, где Кришна совершает свои игры. And the living entity of the jiva can be in either of those domains. И живое существо, оно может находиться в любой из этих областей. But the jiva can also be in both simultaneously. Но джива также может быть одновременно в этих обоих областях. So Swaitadvip, Lord Chaitanya's pastimes of separation.
И на Шветадвипе Господь Чайтанья, он испытывает свои игры в разлуке. Yeah, because it's the spiritual world, there would be no Chankazi demons. Ну, если это духовный мир, то там не будет демона Чандкази. So one can meditate on Sri Chaitanya Mahaprabhu as being the most merciful. И мы можем медитировать на это настроение Шри Чайтаньи Махапрабху, которое является чрезвычайной милостью. And this is how we should start our meditation on Lord Chaitanya, Lord Nityananda, Advaita, Gadadhar, and Srivas. И это то, как мы должны начать свою медитацию на Господа Чайтанью, Нитянанду, Гададхару и Шриваса. When we do our bhajan, which means we chant Hare Krishna on the beads, Когда мы совершаем свой баджан, что значит повторение Хари Кришна на четках, if we're able to, if we're qualified, we can do some smaranam or remembrance of the Lord. и если мы квалифицированы, то можем совершать смараном или памятование о Господе. So first, one would remember the mercy aspect of Guru and Gauranga. И первый аспект – это памятование о милостивом аспекте Гуру и Гауранги. This is appropriate before we meditate on the sweetness of Lord Chaitanya. И это является правильным подходом. Сначала мы медитируем на этот аспект перед с милостью Господа Чайтаньи. So first, we consider how merciful is Lord Chaitanya. Первое, мы смотрим, насколько он милостив, Господь Чайтанья. And there are many verses describing how he liberated all the jivas in this universe. И есть много шлок, которые описывают, как он освободил многих джив из этой вселенной. Yeah. Srila Haridas Thakur says, to me, Vaikuntha Paitaba, you have taken all the jivas in this universe back to Vaikuntha. И Шрила Харидас Тхакур, он говорит эти слова: «Тубы Вайкунтха Пайтаба, ты забрал всех живых существ из этой вселенной». So when chanting Krishna's holy name, we start by remembering or thinking how fortunate we are to have Guru. И наше повторение начинается с того, что мы думаем, насколько мы удачливы, имея гуру. And Guru is always plural. И гуру является множественным. So we meditate or we think about Guru Vaga, which means our line, our Guru Sampradaya. И мы медитируем на гуру, это значит, мы думаем о нашей гуру Варги или гуру Сампрадая. Srila Bhaktisiddhanta, Srila Bhaktivinoda, Vishwanath, Rupan Raghunath. Шрила Бхактисиданта, Шрила Бхактивинод, Рупа Рагунатх. These are all senapatis, great generals or commanders in chief who've been sent by Lord Chaitanya to this particular earth planet. Они все являются сенапати или полководцами, генералами в армии Господа Чайтаньи, которые были посланы сюда с этой миссией. We can think of our own Diksha Guru and also Siksha Guru in this way. И также мы можем думать о нашем Дикша-гуру либо Шикша-гуру. And then Param Guru, for all of you, is Srila Prabhupada. И также Парам-гуру. Для нас это всех, это Шрила Прабхупада. Then I think the word is Parat. Parat Param Guru is Srila Bhaktisiddhanta. И я думаю, термин «парат» обозначает Шрилу Бхактисиддханту. So then we go all the way back to Rupan Raghunath and the six Goswamis. И вся эта парампара, линия, она идет туда вверх, поднимается к 6 Госвами Рупе Радхунатхи. And then if we're qualified, we try to meditate on the Alduya, on the mercy aspect of Lord Chaitanya, Lord Nityananda. И затем, если мы квалифицированы, мы можем медитировать на аспект аударии Господа Нитянанды, Господа Чайтаньи. Srila Bhaktivinoda Thakur has written that before you think of Radha and Krishna,
you should think of, you should pray or do remembrance of Lord Chaitanya, Lord Nityananda. И перед тем, как мы начинаем думать о Радхе Кришне, мы должны начать думать о Господе Чайтанье Нитьянанде, пишет Бхактивинода Тхакур. And Prabhupada, he's even written in the Chaitanya Charitamrita И Прабхупад даже написал это в читании Чаритамрите. Adi Lila, chapter 8, text 31. В Ади Лиле в 8 главе, текст 31. This is a very powerful statement Это является очень могущественным утверждением, that a neophyte student who's not sufficiently qualified should not even worship Radha and Krishna. Студент неофит, который недостаточно квалифицирован, он даже не должен поклоняться Радхе и Кришне. So Prabhupada used the word neophyte student. The word student means disciple. Прабхупада использует этот термин неофит студент, это тот, кто, студент, значит, ученик. And then Prabhupada writes, if that person is not sufficiently enlightened, that means with spiritual knowledge, he shouldn't even attempt to worship Radha and Krishna. И Прабхупада пишет, что если он недостаточно просвещен в духовном знании, он даже не должен пытаться служить Радхе и Кришне. And then Prabhupada says, shouldn't attempt to worship Radha and Krishna or chant Hare Krishna. И Прабхупада пишет, что он даже не должен пытаться служить Радхе и Кришне и повторять Харе и Кришна. Rather, he should concentrate on Guru and Gauranga. Скорее, он должен концентрироваться на милости Гуру и Гауранги. So Prabhupada is making the point how important it is to first respect Guru, or Guru Varga and Gauranga. Прабхупада, он концентрируется на моменте, что как важно поклоняться Гуру и Гауранге. So if we have if we're qualified, then we'll have some appreciation for the Alduya or the mercy aspect of Lord Chaitanya. И если мы квалифицированы, то мы можем медитировать на аспект аударии Господа Чайтаньи, милости. And then after that, if we're sufficiently qualified, we might be able to think of the sweetness of Lord Chaitanya's mood. И если мы квалифицированы, то после этого мы можем медитировать на мадхурья или сладость Господа Чайтаньи, настроений. So this would be Radha Bhav, Prabhu said, Abhiman. Shri Chaitanya Mahaprabhu's remembrance and reflecting Radharani's Bhav. И это то, что называется Рада Бава Сада Абхиман, Прабху Сада Абхиман. Это in Antya Lila, chapter 14. Это в Антья Лиле в 14 главе памятование о настроении Шримати Радхарани. Lord Chaitanya was always in the mood of Radharani. Где Господь Чайтанья всегда находится в настроении Шримати Радхарани. Radha Bhav Prabhu Sada Abhiman. But this was when he was in Jagannath Puri. Это когда он был в Джаганатха-пуре. But also when he was walking through Jarakanda forest, he was thinking, this is Vrindavan. И также, когда он шел по лесу Джариканда, он также думал о том, что он во Вриндаване. But in Jagannath Puri, Vipralamba Setra, Lord Chaitanya's feelings of Vipralamba or separation became more visible and more pronounced. И в Джаганатха-пуре, который является Випраламба Кшетрой, там его симптомы Випраламба, они стали более видимы, более осязаемы. When he was staying in the Gambhira with Swarup Damodar and Ramananda Roy. Когда он находился в Гамбире со Сваруб Дамодарой и Раманандараем. So, it's chapter 14. Uddhava Darshan, Hoite, Radhika Vilap, Krama Krama Hoin, Prabhu, Krama Krama Hoin,
Lord Chaitanya, his mood gradually became the same as Radharani when Uddhava came to give the message. И эта 14 глава описывает, что постепенно настроение его стало как у Радхарани, когда Удава пришел и принес свое послание. And this, of course, resulted in Lord Chaitanya feeling great separation. И это результат того, что Господь Чайтанья он испытывал эту величайшую разлуку. So if we're qualified and we get some mercy, we might have a small glimpse of Lord Chaitanya's mood of separation. И если мы квалифицированы и мы получили милость, то, возможно, мы обретем это небольшое проявление и почувствуем эти эмоции милости. But if you're not able to appreciate that, at least you can appreciate Lord Chaitanya's mercy in liberating all the jivas. И если мы не можем оценить это, то тогда мы хотя бы можем попытаться признать милость Господа Чайтаньи, который пытался освободить все дживы. Sakla Brahmanda Jivera, Karila Nishtala. All the jivas in this universe were liberated. Сагала Браманда Дживера, все дживы в этой вселенной были освобождены. So first we try to see, we try to appreciate the mercy of Lord Chaitanya. Первое, мы должны оценить милость, исходящую от Господа Чайтаньи. I mean, to be a devotee is very, very rare. Так как быть преданным – это чрезвычайная редкость. And some or other, we all have taken shelter of Srila Prabhupada and our Guru Varga. И так или иначе мы все приняли прибежище у Шрилы Прабхупады, нашей гуру Варги. So this appreciation always has to be there. И эта оценка, признательность всегда должны быть, присутствовать. And then as we become qualified, automatically we'll begin to mix with Alduya. We'll be able to mix Madhuya, or the sweetness of Lord Chaitanya's feelings of separation. И постепенно, когда мы становимся более квалифицированы, мы сможем ощутить вкус Мадхурии или Господа Чайтаньи, сладость. Especially when he was in Gambhira, in Jagannath Puri. В особенности, когда он был в Гамбире, в Джаганнатхпуре. Raghunath Das Goswami, he prays in Gaurangastava Kalpabriksha. И Рагунат Дас Госвами, он молится своей Раджа Виласа Калпаврикша. This is mentioned in Anchalila, chapter 14 to chapter 20. Это упоминается в Антилила с 14 с какой-то по 14 главу. Гауранга стала Калпаврикша, извиняюсь. Verse number 3, sometimes when Sri Chaitanya Mahaprabhu was in the house of Kasi Mishra. И стих номер 3, где описывается, что Господь Чайтанья Махапрабху находится в доме Каши Мишры. So this would be Gambhira, because Gambhira was Lord Chaitanya's room in Kasi Mishra's house. И это будет Гамбира, так как дом Каши Мишры является So let me just repeat the verse. Является комнатой, где Господь Чайтанья был. Сейчас повторим этот стих. Sometimes when Sri Chaitanya Mahaprabhu was in the house of Kasi Mishra, he would feel great feelings of separation from Krishna. Иногда, когда Господь Чайтанья находился в доме Каши Мишры, он испытывал величайшее чувство разлуки. His transcendental body would become slackened, and his arms and legs would become elongated. И его трансцендентное тело, оно замедлялось, и его руки, они удлинялись, или члены тела.
and he would fall on the ground, И он падал на землю, weeping and gasping and chanting Krishna's name. рыдая и стеная и воспевая святые имена Кришны. Then the next verse, text 4. It is amazing how Sri Chaitanya Mahaprabhu left the Gambhira. И 4-й текст, следующий, он говорит, насколько удивительно, как Господь Чайтанья Махапрабху оставил Гамбиру, покинул. Although there were 3 strongly bolted doors and 3 high walls. Хотя там были 3 прочные двери, мощные на запорах и высокие стены. And Lord Chaitanya, he went to the Singhadwara gate. That's the entrance in the Jagannath Puri temple. И Господь Чайтанья отправился в Симхадвара, ворота, которые находятся с восточной стороны Джаганнатхи храма. And he fell down amongst the cows of the Telangi district. И он упал среди коров в районе Тайланга. And his limbs retracted into his body like that of a tortoise. И его члены тела, они сократились и втянулись, подобно конечностям черепахи. May that Sri Chaitanya Mahaprabhu awaken in my heart and madden me with love. Пусть этот Господь Чайтанья Махапрабху пробудится в моем сердце и сделает меня сумасшедшим по любви к Нему. Gauranga Hridaya Udayama Madayati. Madayati. Make me mad. Мадайти обозначает, пусть он сделает меня безумным. So, Friday is a good day for you to become mad. И пятница – это хороший день для вас, чтобы стать сумасшедшим, безумным. But every day is also good for you to become mad. Ну, другие дни также хороши для того, чтобы стать сумасшедшими для вас. So according to our qualification, we'll be able to smaranam, do remembrance of the Lord. И в соответствии с нашей квалификацией мы можем совершать смараном или памятование Господа. But it starts with Guru, and then the Guru Vaga, disciplic succession, and then Panchatattva. Но начинается все с гуру, с ученической преемственности, затем панчтатва. And then, if we're very fortunate, we might be able to have some thoughts of Vrindavan. И затем, после всего, если мы очень удачливы, то, возможно, мы получим какие-то мысли о Вриндаване. Krishna smaranam janam tasya prastam dija samahitam. We think of Lord Krishna with a particular associate in Vrindavan. Мы думаем о Кришне с определенным спутником во Вриндаване. Кришна Джан. So this means we think of Krishna with cowherd boys, with Mother Yasoda, or with the gopis. Это значит, что мы думаем о Кришне с мальчиками-пастушками, мама Ишода, либо с гопи. And this is why we're chanting Krishna's holy name. Это зачем мы повторяем Кришну, святое имя Кришны. And gradually, as we advance, this smaranam or remembrance will become deeper. И постепенно, как мы прогрессируем, это смараном, оно становится более глубокое. And more prolonged. И более длинно удлиняется. At the moment, even if you chant 64 rounds, often we don't even have any thoughts of Vrindavan. И сейчас, может быть, даже если мы повторяем 64 круга, то, возможно, мы вообще не имеем мысли о Вриндаване. But gradually, as we become more advanced, these thoughts will come. Постепенно, когда мы становимся более продвинутыми, эти мысли могут прийти. And this would be the stage of ruchi.
И это называется стадия ручи. Then when ruchi becomes more advanced, it goes to ashakti. И когда ручи, она более прогрессирует, то она превращается в асакти, Which is extremely advanced for a devotee in this Kali Yuga. что является чрезвычайно продвинутой стадией для преданного в Кали-югу. And then as ashakti becomes more deeper and mature, this attracts Sudasattva to come and manifest in our hearts. И когда асакти становится более продвинутой и зрелой, то тогда она привлекает шуда-саттву не зайти. Yeah. This Sudasattva is Chit Shakti and Hladini Shakti together. И шуда-саттва, она обозначает чик-шакти и хладини-шакти вместе. And it can be given to us by Radharani, Lalita, Rupa, Manjari. It can be given by Krishna or one of his associates. И это может быть даровано нам через Лалиту, Вишаку, через Радхарани, Кришну или одного из них, из его спутников. Generally, this Hladini Shakti, Sarup Shakti, is residing in the heart of the Brijbasis. And when we become attached to that particular Brijbasi, then it's reflected into our heart. И обычно эта хладини шакти, сварупа шакти, она пребывает в сердце одного из бриджабаси. И когда мы становимся привязанными к нему, то она отражается в нашем сердце. So when the Sudasattva, it manifests, we come to the beginning stage of Bhav. И когда шуда-саттва, она проявляется, то мы приходим на начальную стадию бхавы. And Prabhupada has defined Bhava Bhakti as devotional service and ecstasy. И Прабхупада определяет бхава бхакти как преданное служение в экстазе. And then we want to, obviously, we want to go even higher, that the material, the physical body and the mind, it can't absorb or experience these deeper emotions because they're too strong. И, возможно, мы захотим пойти выше, но это материальное тело не позволит испытывать эти возвышенные эмоции, так как это очень мощно. You give up this material body and subtle mind and take birth in the Lord's pastimes. И тогда мы оставляем это грубое физическое тело и материальный ум, и мы принимаем рождение в играх Кришны. And there you associate with Nityasiddha Parikas of Lord Chaitanya, of Lord Krishna. И затем мы общаемся с спутниками, нитья-парикарами Господа Кришны. And in their association, you advance even higher. И в их общении мы продвигаемся еще выше. But according to Srila Bhaktivinoda Thakur, if you're very much absorbed in Alduya, then you appear in Lord Chaitanya Mahaprabhu's Swaitadvit pastimes in Goloka Vrindavan. И в соответствии с Бхактивинода Тхакурой, если мы привязаны к аспекту Господа читания Аударии, то тогда мы можем родиться в Шветадвипе в играх Господа читания. So tomorrow we should follow Ekadashi if we can. We chant extra rounds and also try to read about Madhavendra Puri. И завтра у нас Экадаши, мы должны следовать, если мы можем, и повторять дополнительные круги, и также читать что-то о Мадхавендра Пури. Yeah, there's a whole chapter of Madhavendra Puri and Sakshi Gopal in the Chaitanya Charitamrita. И есть целая глава, она описывает игры Мадхавендра Пури с Сакши Гопалом, читаем Чаритамрите. Please, we can fast until maybe midday or till when the sun goes down.
И мы можем поститься как минимум до полудня, либо до сумерек, когда солнце But I think the most important thing is to read about Madhavendra Puri. Ну, я думаю, самая важная вещь – это читать о Мадхавендра Пури. Madhavendra Puri, according to the Goragana Sarup, in the spiritual world is a desire tree. И Мадхавендра Пури в соответствии с Гана Сварупой, он является древом желанием в духовном мире. So he can fulfill any desire you have. Он может исполнить любое желание, которое у вас есть. But obviously, if we're approaching Madhavendra Puri, it should be for spiritual desires, not material desires. И, конечно же, если мы приближаемся к Мадхавендра Пури, то это должно быть духовное желание, не материальное желание. And then on Friday, of course, Gorponim. И в пятницу у нас, конечно же, Гаура Пурнима будет. Большое спасибо. Шрила Madhavendra Puri ki jai, Shri Chaitanya Mahaprabhu Gorponim ki jai. Gopremanandi. If there's any questions, I can try to answer. Вопросы? Виджай Прабhu? Харе Кришна, Гуру Махарадж, спасибо вам большое за лекцию. Гаурасундара Прабhu за перевод. Мои поклоны примите, пожалуйста. Хотел вопрос задать, который возник еще на позапрошлой лекции. Вот это качество ауду. Виджай. Disappeared. Харе Кришна. Харе Кришна. Выключился звук, да? Да, еще раз повтори. Ну, я еще на позапрошлой лекции хотел задать этот вопрос. Как вот это качество аудария Господа Чайтаньи Махапрабху проявляется в духовном мире? Как понять Господа Чайтанью именно в духовном мире? На Галоке Вриндавана. Мне кажется, что здесь он проявляет милость, но кому он, как бы, аудария это милость, и кому он тогда проявляет в духовном мире? Как это происходит? The question is about Lord Chaitanya's aspect of Audarya. So how he manifests this quality in spiritual world? Because normally we understand this is applicable to material world, but how he manifests this quality in the spiritual? Well, Sri Chaitanya Mahaprabhu's activities in the Gambhira, would be the main emotion of Lord Chaitanya in Svetadvip, the spiritual world. И на Светадвипе, в духовном мире, главная эмоция Господа Чайтаньи это будет его настроение в Гамбире. Just like Krishna's pastimes in the material world, basically the same as his pastimes in the spiritual world. So the same as Sri Chaitanya Mahaprabhu. И как игры Кришны в этом материальном мире, они практически одни и те же, как в духовном мире. То же самое с Шри Чайтаньей Махапрабху. But there's different divisions of Sri Chaitanya Mahaprabhu's lila. Но есть разные подразделения лилы Шри Чайтаньи Махапрабху. For instance, he starts off in Navadvip as a scholar. Например, он начинает свои игры в Навадвипе как ученый. And by the arrangement of Lila Shakti or Yoga Maya, no one knows that he is Krishna. И по устройству йога майя, лила шакти, никто не знает, что он является Кришной. So he performs the pastime of being a scholar. И он совершает игры, в которых он предстает как ученый. Then, of course, he goes to Gaya and he takes initiation from Ishvara Puripad. И затем он отправляется в Гаю, он принимает инициацию у Ишвара Пурипада. So that's another nice lila.
Это другая замечательная лила. And then he comes back to Navadvip, and then he starts his nocturnal chanting at Shiva Sangam. Затем он отправляется, возвращается в Навадвипу, и там он начинает свои ночные воспевания в Шива-сангаме. So these are all, as you advance, if you're attracted, overly, extremely attracted to the Alduya aspect, then Lord Chaitanya, within your heart, he will start revealing his particular pastimes. И если вы привязаны к аспекту Аудари, и вы очень искренне, то Господь Чайтанья, находящийся в сердце, он начнет постепенно проявлять эти игры у вас в сердце. But the last 12 years, when Sri Chaitanya Mahaprabhu was living in Gambhira, seemed to be the most intense. Но эти последние 12 лет, которые Господь Чайтанья провел в Гамбире, они кажутся наиболее интенсивные. So, in the spiritual world, I think his feelings of separation would be the most prominent emotions. И я думаю, в духовном мире его чувства разлуки, они будут наиболее преобладающими эмоциями. But when you get there, because you will go there before me, perhaps you can send me a Zoom message and tell me what's happening. Но когда ты отправишься туда, ну, скорее всего, ты отправишься раньше меня, наверняка, то пришли мне послание через Zoom, как там все происходит. But of course, Vijay belongs at the gate of Vaikuntha. Но на самом деле Виджай, он же принадлежит к воротам Вайкунтхи. But we want Vrindavan. Но мы хотим Вриндаван. Any other questions? Еще какие-то вопросы, преданные, пожалуйста. Hare Krishna Guru Sundar Prabhu, there are 2 questions in the chat, if you could read them. Okay. Okay, I'll just open it. There are 2 questions written in the chat, so I can read for you, Maharaj. From Gorodas. Dandavat pranams Gurudev. It is better for us to try to remember the Lord and his associates while chanting or at another time. The remembrance of the Lord and his associates should come naturally while chanting, right? Not that we should artificially force ourselves to remember and thus pay less attention to the sound of the holy name. Thank you, Maharaj. First, you will use your intelligence, but your mind won't be able to stay on that. It'll immediately think of your children or material situation. И первое – это то, что наш ум не сможет оставаться и думать об этом. Поэтому мы используем свой интеллект для того, чтобы думать о Кришне. So superior than the intellect is when we have deep ruchi or real taste. И выше, чем наш разум, это будет вкус, когда мы обретаем вкус на стадии ручи. And then these smaranam or thoughts will come more naturally. И потом смараном или мысли о Кришне, они придут более естественным. But sometimes disciple means discipline. We have to force ourselves. И иногда ученик, значит, дисциплина, и мы должны иногда принуждать себя. Sometimes we have to chant our 16 rounds and the mind is kicking us like a bucking mule. I'm sorry about bucking, kicking, Oh. kicking donkey. Okay. And
иногда мы должны читать свои круги, и мы чувствуем, что наш ум, он пинает нас подобно ослу. Мгм. So we chant Krishna's holy name and we try to think of Guru, Gauranga, and we mix the two together. И мы пытаемся повторять и думать о Гуру Гауранге, и мы смешиваем эти мысли вместе. And Vishwanath has given the example that water is tasteless and sugar by itself is not very nice, but you mix them together and then you get ras. И Прабхупада описывает, что сама вода, она безвкусная, и сахар, он сладкий. Если мы добавляем их, смешиваем их вместе, то тогда мы получаем расу. So while chanting the holy name, we try to think, oh, I am there in Navadvip, or I am there in Jagannath Puri, oh, I am there in Vrindavan, and I'm chanting Hare Krishna. И мы пытаемся воспевать Святое Имя, и мы думаем, о, я сейчас во Вриндаване, в Майяпуре или в Джаганнатхапуре, и я повторяю Харе Кришна. So as we get more taste, these things will automatically come. И как мы обретаем больше вкуса, эти вещи автоматически придут к нам. What we're doing, Vaidhi, Samanya means general. Vaidhi Bhakti, it's like apprenticeship. И мы делаем вайди и самания. Самания значит общее ученичество, то есть мы обучаемся на первой стадии. As we become more qualified, we finish apprenticeship and we actually start to perform a higher type of bhakti. И когда мы закончим свое ученичество, и мы перейдем на более высокую стадию, будем совершать более высшую форму бхакти. Is that all right, Mr. Gora? Probably yes, he just sent message. Any other questions? There is another written question from Padyavali Devidasi. She writes, Lord Nityananda's mercy is infinite. How to understand Srila Prabhupada's statements in Adi Lila, chapter 8, text 31? Yes. Well, the statement, I memorized it. Students, neophyte students who are not sufficiently enlightened should not worship Radha and Krishna or even chant Hare Krishna. They should concentrate more on Guru and Gauranga. Махарадж помнит это утверждение наизусть из Ади-лилы 8 глава 31 текст, где Прабхупада говорит, что неофит студент, ученик, который не квалифицирован, он даже не должен поклоняться Раде и Кришне и повторять Харе Кришна, должен поклоняться Гуру и Гауранге. So, although this is written, Prabhupada wrote it, it's either coming from Prabhupada or Bhaktisiddhanta or Bhaktivinoda, because Prabhupada translated the CC using the Tika of Bhaktisiddhanta and Bhaktivinoda. Это, скорее всего, приходит от Бхактивинода либо Бхактисиддханты, так как Шрила Прабхупада, переводя читание Чаритамриту, он использует тику или комментарий Шрила Бхактивинода Бхактивиданта. But the point is, it's printed and it's there. Но момент остается в том, что это напечатано, и там есть это утверждение. So then I thought, in South Africa and also in England, we used to go into the townships and Oxford Street and Fifth Avenue, New York, and we chant Hare Krishna. И в Южной Африке, либо в Англии, иногда в Нью-Йорке на 5-й авеню мы отправляемся на улицу и повторяем Харе Кришна. In the townships in South Africa, we would give out prasad and we'd encourage
the people living there to chant Hare Krishna. И в пригородах Южной Африки мы обычно раздаем прасад и вдохновляем людей повторять Хари Кришна. But Prabhupada is saying neophyte students shouldn't actually even chant. So he's emphasizing how important it is for Guru and Gauranga И worship. Прабхупада, когда делает это утверждение, он, скорее всего, акцентируется на том, насколько важно поклонение Гуру и Гауранге. Yeah, Prabhupada encouraged us to go out street chanting. И Прабхупада всегда вдохновлял нас отправляться на уличное воспевание. I remember when I first joined in London, I went out chanting for 7 or 8 hours. И я помню, когда я присоединился в 72-м в Лондоне, то я отправлялся воспевать на улице по 7-8 часов. It's called Oxford Street in London. It's a very long street. Это называется Оксфорд-стрит в Лондоне, которая очень длинная улица. And I had only been in the movement 2 or 3 days. И я только был в движении, может быть, 2-3 дня только. I remember I had these big leather shoes. У меня были такие большие кожаные туфли. And I would clap my hands the whole way for 7 or 8 hours. И я хлопал в ладоши на протяжении 7-8 часов постоянно. And everyone, we have our lines on the palms. И у всех у нас есть линии на ладонях. And I clapped so hard that blood would start coming out on my palms, on the lines. Blood would start coming out. Я хлопал так жестко, что в конце концов кровь стала проступать на линиях моей ладони. There we are. Prabhupada knew what we were doing, chanting Hare Krishna. So although he warns us in the Chaitanya Charitamrita, still we should take it as how important it is to worship Guru and Gauranga. И хотя Прабхупада предупреждал нас в Читанья Чаритамрите в комментарии, тем не менее мы должны понимать, насколько важно это поклонение Гуру и Гауранге. And I think Prabhupada probably he took that statement from Srila Bhaktisiddhanta's Tika. It's called Anubhasya on the CC, but I don't know for sure. И, скорее всего, Шрила Прабхупада взял это утверждение из Бхактисиданты, из его Анубаши, Тики или комментария на Читанья Чаритамрите, но я не уверен. So we cannot jump over Guru or our Guru Vaga. We have to go through Diksha Guru, Siksha Guru. We have to go through Param Guru, Param Guru. Мы не можем перепрыгнуть через своего гуру, мы должны идти через Дикша Гуру, Шикша Гуру, Парам Гуру, Парат Гуру. Далее. All the way up to Vishwanath, Rupan Raghunath, and Panchatattva, Lord Chaitanya. Весь путь туда вверх через всю Парампару к Рупе Радхунатхи и Панчтаттве Господу Чайтанье. There's another nice, I can finish, in Canto 4, Chapter 12, when Dhruva Maharaj went back to Vaikuntha. И я могу закончить хорошим утверждением из 4-й песни 12 главы, когда Друва Махарадж отправился в Вайкунтху, на Вайкунтху. Dhruva Maharaj was very concerned about his mother because his mother was like Siksha Guru. И Друва Махарадж был очень обеспокоен своей матерью, которая являлась для него Шикша Гуру. So Prabhupada writes, this is Canto 4, Chapter 12, right about text 32 or 33, something like that. Прабхупада пишет в этой 4-й песне 12 главе 32-33 текст где-то там. He says, quote, if one has an offspring
or a disciple who is very strong in devotional service, Если у кого-то есть потомство, либо ученики, которые очень сильные в преданном служении, he can take to Vaikuntha his father, mother, Diksha Guru, and Siksha Guru. он может забрать с собой на Вайкунху отца, мать, Дикша и Шикша Гуру. So I was very happy when I read this because if I can become more advanced, then I can take my father and mother and other family members back to the spiritual world. И я, когда прочитал это, я был очень счастлив, так как если я буду более продвинут, то я могу забрать своих отца, мать и всех остальных в духовный мир. So, Vishwari Spasiba, shall pray. We can take shelter of Madhavendra Puri. Please try to read about him. And then, of course, read about Lord Chaitanya on Friday. Спасибо всем, и я должен молиться, чтобы мы читали о Мадхавендра Пури и также подготовились на пятницу, на праздник Гаурапурнимы. Go Premanandi, Hare Hare Bol. Speak. Thank you, Guru Maharaj, for your wonderful today's talk, and thank you for everyone, for all the devotees, for being with us today and joining our session with very wonderful enlivened talk of Guru Maharaj. Спасибо большое, Гуру Махарадж, за эту прекрасную лекцию. Спасибо всем преданным, кто сегодня присоединился. Thank you very much again for organizing all this program, our Sangha, and make it possible for us to have weekly meetings and association and exchange with Guru Maharaj, with all our extended spiritual family. Спасибо всем огромное, кто организовывает эти замечательные встречи, чтобы мы могли друг с другом встречаться и делиться прекрасными духовными откровениями и реализациями. And congratulations to all for upcoming festival. Tomorrow is Ekadashi and the Disappearance Day of Madhavendra Puri, and as well on Friday, and somebody else celebrating on Thursday. Our main festival is Gaurapurnima Mahamahotsava. Также всех поздравляем с наступающими праздниками. Завтра Экадаши, также день Мадхавендра Пури. И поздравляем с наступающими праздниками Гаурапурниму. У кого-то это будет в пятницу, у кого-то в четверг. Gaur Premanande Hari Hari Bol. His Holiness Partha Sarathi Das Goswami Maharaj Ki Jai. All glories to all devotees. Hare Krishna. Hope see you next time on our PSDG Connect Zoom meeting, and have a good rest of the day. And Hare Krishna. Надеемся всех увидеть в следующие выходные, как обычно, на наших встречах. Харе Кришна.